I would like to give the floor to Mr. Georgi Chantoria, who is also a translator of the book, without whom this event wouldn't be possible, and this connection wouldn't be possible between our university and Ms. Sasen. მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან დაინტერესდით ამ წიგნით. სიმართლე გითხრათ, იმდენი ვინერვიული ამ ტექნიკური პრობლემის გამო რომ სულ დამავიწყდა ის რისთვაც ქონდა დაგეგმილი და რისთვასაც ვაპირებდი. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გითხრათ ყველას. განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს მოწვეულ სპიკერებს, რომლებიც დათანხმდნენ დღევანდელ დღეს დამხმარებოდნენ პრეზენტაციის წაყვანაში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, რა თქმა უნდა, ქალბატონ სასკია სასენს, ვინც ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს და ყოველთვის ჩვენ პატარ-პატარა წამოწყებებს გვერდში უდგას. ხანდახან ვეკითხები, რითი დავიმსახურეთ ნეტა მისი ეს ყურადღება და მხარდაჭერა. მე თვითონაც ვერ ხსნი ბოლომდე ამას და დიდი მადლობელი ვარ ამისთვის მისი. ეხლა ორივე სიტყვას ვიტყვი, საიდან წამოვიდა ეს იდეა, რატომ მოგვინდა სასკია სასენის წიგნის განდევნების თარგმნა. 2007-8 წლის კრიზისის შემდეგ ძალიან დამაინტერესა, რატომ მოხდა ისე, რომ ორი მძლავრი სექტორი, საფინანსო სექტორი და უძრავი ქონების სექტორი გახდა მიზეზი ამ ძალიან დიდი კრიზისის და როგორ მოხდა, რომ ამ კრიზისის შემდეგ ყველაზე სწრაფად ეს ორი სექტორი ამ ორმა სექტორმა მოახერხა აღდგენა, ყველა დანარჩენი სექტორი კი დღეს ისევ განიცდის ამ კრიზისის შედეგებს. და 2015 წელს რამოდენიმე თვის შემდეგ, მას მერე რაც ეს წიგნი დაიბეჭდა, შემთხვევით ინტერნეტში წავაწყდი სასკია სასენის ინტერვიუს ბელგიელ ჟურნალისტთან გიგორისთან, რომელიც სულ რაღაც 22 წუთი მიმდინარეობდა, მაგრამ რომლის დროსაც სასკია სასენმა მოახერხა ძალიან ლოგიკური ჯაჭვი, გრძელი ლოგიკური ჯაჭვი აეწყო და ყველაფერი მოეხერხებინა, ყველაფერი დაალაგა თავის თაროზე. ზოგადად სასკიას გამოარჩევს ჩემი აზრით ეს თვისება, რომ ძალიან ადვილად ხედავს იმ წყალქვეშა დინებებს, რომელიც არის და ჯერჯერობის არ არის ხილული, მაგრამ რომელიც მალე ამოდის ხოლმე ზედაპირზე და მისი ეს გაფრთხილებები ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შემდეგ ამ ინტერვიუმ მოახდინა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება და მუდმივად ვცდილობდი სასენის ნაშრომების, წიგნების, ინტერვიუების თუ სხვადასხვა გამოსვლების ფორუმებზე თვალყურის მიდევნებას და საბედნიეროდ ეს მასალა ძალიან დიდია და არ არის ძნელი მოსაპოვებელი და შესაბამისად ამის მერე როგორც კი ვთქვათ რაღაც საშუალება მოგვეცა, რომ წიგნის გამოცემის იდეა წამოვიდა, ბევრი ფიქრი არ დაგჭირვებია და პირველივე რაც მოგვაფიქრა ეს იყო სასკია სასენის განდევნები, expulsions. დაგეგმილი გვაქვს კიდევ ორი წიგნის თარგმნა და გამოცემა სასკია სასენის, რომლებიც ქრონოლოგიურად ცოტა არეულად მოგვიწია ამის თარგმნა, ჯერ თარგმნეთ და expulsions, შემდეგ 1991 წელს გამოცემულ წიგნს თარგმნით, რომელსაც ქვია გლობალური ქალაქი, which is called Global City. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის აი ეს 91 წელს გამოცემული წიგნიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ხრივ, რომ ჩვენთან ეხლა ხდება ის პროცესები, რაც ამ წიგნშია აღწერილი. სასკიას მიდგომა ზოგადად ესეთია, რომ ის საგანს უყურებს ძალიან ბევრი კუთხიდან და რაღაცნაირად ეს წიგნი, რაც ეხლა ვთარგმნეთ, ეს expulsions აჯამებს თითქოს აი იმ მოვლენებს, რაც 1980-იანი წლების შემდეგ ხდება დედამიწაზე. როდესაც წიგნს კითხულობ, ძალიან ხშირად გეჩვენება, რომ თითქოს სასკია ნამყოფია საქართველოში და აქაურ მოვლენებზე წყვება. და როდესაც სტუმრების მოწმევას გვეგვავდით, სწორედ ამის მიხედვით მოხდა შერჩევა, იმ პრობლემებზე ვეცადეთ სპიკერების მოპატიჟება, ვინც ახლოსაა ძალიან მსგავს პრობლემებთან, რომელიც აღწერილი არის წიგნში.
ეხლა მე ბევრს აღარ გავაგრძელებ, რომ ძალიან არ გადაგალოთ ჩემი იმით სიტყვით, უბრალოდ კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ შეიძლება ცოტა არეული ლაპარაკი გამომივიდა ამ ნერვიულობის გამო. და კიდევ ერთხელ მინდა სასკიას უთხრა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი მხარდაჭერისთვის და მინდა რომ 2-4 სიტყვით სასკიამ მიმართოს ჩვენს სტუმრებს ამ წიგნის გამოცემის შესახებ, ამ წიგნზე ზოგადად და მის გეგმებზე, რომ ის გეგმა საქართველოში ჩამოსვლასაც ოღონდ ამ პანდემიის გამო ჯერ არ ვიცით, როდის და როგორ მოხდება ეს. Well, it's an enormous pleasure. And it is really nice to reconnect and to hear you talk. It was a pleasure to meet you, and I just love the way you talk about my work. I really like that. So that's already very good. Now I should stop so that the interpreter can also translate, right? Thank you so much for that. ძალიან სასიამოვნოა ისო თქვენი ნახვა და თქვენთან შეხვედრა და მოსმენა. ძალიან მომწონს როგორც თქვენ საუბრობთ ჩემი შესრულებული სამუშაოს შესახებ, ჩემი ნაშრომების შესახებ. And you describe my work very, very well. I'm very impressed. I feel like I should take you with me on some of my international, arrangements here. Just mention that very quickly also. ძალიან მომწონს როგორც აღწერთ ჩემს ნაშრომებს, ხანდახან ვფიქრობ რომ წაგიყვანოს ჩემს საერთაშორისო შეხვედრებზე ამაზე სასაუბროთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგად საუბრობთ ჩემს ნაშრომებზე და სამუშაოზე. So what I would like to sort of talk a bit about with you is this notion of how can we detect, how can we understand, how can we capture what are transversal modes of making knowledge, of dealing with injustice, a whole variety of elements. So this notion of cutting across the knowledge silos we have constructed. Now, in the should I stop talking so the interpreter can answer? Yes, that would be nice. Thank you so much. და როდესაც ჩვენ ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია როგორ ამოვიცნოთ და როგორ გავიგოთ ეს საკითხები, რომლებიც ეხება უსამართლობას და ზოგადად აი ამ ცოდნას, რომელიც არის დაკავშირებული ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხებთან. Thank you. So once you take that position, in other words, that you're going to cut across the existing knowledge silos that we have produced really since World War II, if you want, in the West, certainly. Yes? და მნიშვნელოვანია როგორ დავახასიათებთ, როგორ აღვიქვამთ, ასე ვთქვათ, სვეტებს, რომლებიც არის ეს ცოდნის სვეტები, რომლებიც ნელ-ნელა შეიქმნა და აშენდა, ასე რომ ვთქვათ, მეორე მსოფლიო ომიდან მოყოლებული. So one key element for me in working in this transversal mode is what I can discover. What are the in-between spaces, the spaces for which we have no names, the spaces that we forget that they exist, etc., etc. So working in these in-between spaces is what I'm really interested in now. და თუ ჩვენ ამას ასე გავიგებთ, ან როდესაც ჩვენ მუშაობთ ასე ვთქვათ ტრანსვერსიულად, აი სხვადასხვა აი ამ ცოდნის სვეტებს განვიხილავთ, ასევე მნიშვნელოვანია ეს სივრცე აი ამ ცოდნის სვეტებს შორის, რაც ასე ვთქვათ მიღმა არის, ჩვენი ცნობიერების მიღმა ერთი შეხედვით და ჩემთვის აი ეს არის ყველაზე საინტერესო, აი ამ ცოდნის სვეტებს შორის დარჩენილი ეს ცოდნა. And these are not easy to find. It's very easy to find a city. It's very easy to find a bridge. It's very easy, etc., etc. But these knowledge, these in-between spaces, the spaces that are not inside the knowledge silos, those spaces, that is what I'm interested in, and they are not easy to capture, to understand, and to explain in many ways. They fall outside our modes of thinking, at least in the West. Maybe it's different, in the East. ეს რაც აღწერე, არ არის ძალიან მარტივი შესაძლებლობები და მარტივი გასაგები, იმიტომ რომ ეს არ ჩანს ზედაპირზე და როგორც თქვი, მიმალულია აი ამ ცოდნის სვეტებს შორის და ეს გახლავთ ერთგვარი ფიქრის მექანიზმი, ერთგვარი მიდგომა, რომელიც ასე ვთქვათ, გავრცელებული და იმდენად ზედაპირზე არ არის, ყოველ შემთხვევაში დასავლეთში არ ვიცი როგორ არის ეს დანარჩენ მსოფლიოში. And so one key aspect of that type of effort
of that type of engagement with our current world means that you are cutting across rather than entering one of those knowledge silos and learning everything about a little bit of our reality. So my effort is right now, how do I go to the in-between spaces, those which we really have not studied, for which we don't have a name, which we overlook, we don't even see them. და ჩემი აზრით მთავარი ასპექტი, მთავარი ამოცანა არის აი იმ ძალისხმევაში და იმ მონდომებაში, რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ აი ამ ცოდნის ბოლომდე ასათვისებლად, რადგან უნდა მივყვეთ ნაბიჯ თითოეულ საფეხურს, რათა სიღრმისეულად გავიგოთ ეს ყველაფერი და ეს არ არის კიდევ ერთხელ ვიტყვე მარტივი იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის ზედაპირზე და არ არის ისე ცხადი და აშკარა. ასე რომ მთელი ძალისხმევა ამაზე არის მიმართული, რომ აი ამ მიღმა ინფორმაციას და ცოდნას რაღაცნაირად მივწვდეთ და ავითვისოთ. Now, this is going to vary often very sharply depending on what country, what city, what the politics are, etc., etc., you know, in this whole diversity of countries. რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელ ქვეყანაზე, ქალაქზე ვსაუბრობთ, რა პოლიტიკური სიტუაციაა, რადგან ვიცით, რომ ძალიან მრავალფეროვანია ეს ყველაფერი. One item, just to give you an example as to what motivates me, you know, on this thing is the notion, for instance, I want to stand on dead land. I want to stand on poisoned water bodies that we have poisoned, we humans, etc., etc. და ერთ-ერთი მაგალითად, რაც მე მაძლევს მოტივაციას, ეს არის, როდესაც ვხედავ ესეთ გაღატაკებულ მიწას, ან თუნდაც მოწამლულ წყალს, ჩვენი ბოთლების, ხო, პლასტმასის ბოთლებისგან მაგალითად. And one way of sort of presenting it, of thinking about it, is this notion of, okay, we have the knowledge silos where we have developed very, very good knowledges, but very partial and increasingly more and more partial. What happens if I exit, I leave our knowledge silos and then check out, try to understand what the hell is going on? Once I exit my knowledge silos, my knowledge zone, what do I see? What are we not recording? What are we forgetting that it exists? Yeah? და ერთ-ერთი მიდგომა ამ ყველაფრის გასაგებად, იმიტომ რომ ძალიან დანაწევრებულია ეს ინფორმაცია ხშირად და ჩვენ არ უნდა დავრჩეთ, ასე ვთქვათ, აი ამ ცოდნის სვეტებში, არ უნდა ჩავიკეტოთ და გამოვიდეთ აი ამ ზონიდან თითქოს, რათა გავიგოთ რა ხდება ჩვენს თავს, რა ჯანდაბა ხდება ჩვენს თავს და გავერკვიოთ რა გვავიწყდება, რა რჩება ჩვენი ყურადღების მიღმა. Now, it's quite possible that your beautiful country that I have seen sort of in images simply does not have the problematic that I'm working on in the case of the West. That's a possibility. და რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ თქვენს მშვენიერ ქვეყანაში ზუსტად იგივე პრობლემები არ იყოს, რაზეც მე მუშაობ ამ შემთხვევაში, ხო? So, you know, I just want to make sure that you understand that I'm not saying that this is happening everywhere. But the countries that I know, which are pretty problematic countries, like the Americas. I grew up in the south of the Americas, in Argentina, and I grew up in the north, in the United States. With all the good things that they have, those countries are truly problematic than what you may have in the countries in Eastern Europe. I think that, I mean, I don't know that for a fact, but I have that impression. And I'll tell you why they are so problematic. და რა თქმა უნდა, მე არ მინდა თქვენ დაგჭეთ ის შთაბეჭდილება, თითქოს ჩემი აზრით ყველგან ერთი და იგივე პრობლემაა. იმიტომ რომ ეს განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით, მაგალითად ამერიკის
ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში ეს არის ძალიან პრობლემატური საკითხები. მე თავდაპირველად არგენტინაში ვცხოვრობდი, შემდგომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მიუხედავად იმისა, რომ იქ ბევრი საკითხი არის საკმაოდ კარგად მოგვარებული, არის პრობლემური საკითხები და მიმაჩნია, რომ შეიძლება ისინი ბევრად უფრო მეტი პრობლემა იყოს, ვიდრე მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპაში, ყოველ შემთხვევაში ჩემი შთაბეჭდილება ასეთია ამ კუთხით. და მინდა გითხრათ თუ რატომ არის ეს ასე. Sorry. Some of these conditions that I'm describing are probably familiar to you. You have seen them in some other cities, in your own city, who knows. But a lot of it is actually also new stuff, new ways of brutalizing how a city functions, how, you know, a society handles, say, the poor. ზოგიერთი საკითხი შეიძლება ნაცნობი იყოს თქვენთვის და ნანახი გქონდათ თქვენს გადააწყვეტ მსგავს პრობლემებს თქვენს ქალაქში თუ ქვეყანაში, თუმცა არის ასევე ახალი საკითხები და მნიშვნელოვანია ასევე რომ ნახოთ თუ როგორ მუშაობს, როგორ მიმდინარეობს ეს პრობლემები და რა გავლენას ახდენს სხვადასხვა ქალაქზე. So when I speak about sort of this transversal, you know, this cutting across our knowledge silos, I think of that also as a way of learning about what is happening in the in-between spaces, the spaces that we do not study, we do not know about. It's as if they were invisible because the stuff, the activities, etc., are happening in these particular knowledge silos. When I use the term knowledge silos, it probably is an exaggerated image as it suggests extreme closure, but it is one way, let's say, of capturing a difference. და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ თუ როგორ დავაკავშიროთ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან და როგორც ახსენი ეს თოდნის ცალკეული სვეტები შეიძლება ერთი შეხედვით მოგვეჩვენოს რომ განყენებულია ერთმანეთისგან იზოლირებული, თუმცა აუცილებლად უნდა გავიგოთ რა ხდება მათ შორის და რა იმალება იმ სივრცეში რომელიც ჩვენთვის ერთი შეხედვით უცნობია და ამის გაგება რა თქმა უნდა შეგვიძლია უშუალოდ პრაქტიკაში რეალობასთან შეხებით და მეტი ცოდნის მიღებით. Now, I must also immediately say that the Americas, all of them, are among the most brutal countries we have in our planet. The Americas are extraordinarily brutal. And people don't realize that, I think. Many people don't see that. But the issue with the Americas is that they were invaded by very aggressive actors, right? The Americas were basically almost empty. There were almost no people. There were indigenous people, but not a lot. So what you have is a capacity of an invader to enter and to capture just about everything. And after all, it's a very as you know, it's a very underpopulated continent, the Americas. So I just want to give you the negatives about the Americas because the Americans are very good about just talking about all the good things. And there are, of course, a lot of good things also in the Americas. და ამერიკის კონტინენტთან ჩრდილოეთის და სამხრეთის საკმაოდ დიდი ბრუტალურობით გამოირჩევა აგრესიული წარსული აქვს იქიდან გამომდინარე რომ თავდასხმის შედეგად მოიპოვეს ხო ეს ყველაფერი და ეს იყო ასე ვთქვათ ყველაფრის მოხვეჭა ყველაფრის მიღება რაც ისტორიიდან ვიცით იმიტომ რომ თითქმის არ ცხოვრობდა არავინ მხოლოდ მკვიდრი მოსახლეობა და აქედან გამომდინარე ეს ისტორია მე მინდა რომ გითხრათ რომ რეალურად მეჩხერად დასახლებულია და მე გიყვებით ამ უარყოფით მხარეებზე რადგან თვითონ მაგალითად ამერიკელები ხომ მყვებიან მხოლოდ დადებით ნაწილზე, კარგ რამეებზე და მე ასევე მინდა რომ ეს უარყოფითიც გაგიზიაროთ. And we tend to think that the strong American cities and American whatever, you know, the Americas, that they are really a sort of vanguard. They're not. They're really not. I think the West is profoundly problematic in this current phase. Now, the visual order, what you see, the buildings, the beautiful cars, the whatever, all the things that people like, yes, that is there. But what it also camouflages is the brutality of the West.
Now, if you compare, well, I'm Dutch, right? I was born in the Netherlands. If you compare how the Netherlands, a little country with a lot of people, you know, it doesn't have any natural wealth. You know, it's not like some of these countries that have a huge, but hey, they do fine, you know. When you compare a country like the United States, for instance, with some of the European conditions, there really is a difference. But you only see that difference when you go to the edges of the system. As long as you stay in the center, you don't see that. The centers are good, and the centers are very large, so one assumes, well, my God. But once you exit that, you confront a different type of world. So one of my projects now, for instance, that I'm really pushing very hard, is that we need to build new cities in the Americas. The Americas are mostly open land, you know, and so we should be built, rather than having these cities that just expand, where the elites live in the center, and they're fine, but their employees often have 2 hours sitting in a bus to get to their jobs. I'm hoping that that is clear, because it's a very important point for me. This is to the translator. Yes, it is clear. Thank you. და რა თქმა უნდა, არის ძალიან დიდი განსხვავება. ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკის კონტინენტებზე არის ბევრი ძლიერი ქალაქი, დიდი ქალაქი, თუმცა შეიძლება ერთი შეხედვით, რასაც ჩვენ ვხედავთ ვიზუალურად, ეს იყოს ძალიან განსხვავებული, ხო? ანუ ჩვენ ვხედავთ შენობებს, ლამაზ შენობებს, მაღალ შენობებს, ავტომობილებს და ლამაზ ქალაქებს, თუმცა ეს არის მხოლოდ კამუფლაჟი, ეს არის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, შენიღბული, იმიტომ რომ ამის უკან იმალება ძალიან ბევრი პრობლემა და ამ ხრივ განსხვავდება ამერიკის კონტინენტების ქალაქები ევროპის ქალაქებისგან, თუნდაც ნიდერლანდების, ჰოლანდიის ქალაქებისგან, და ეს განსხვავებები ძალიან ცხადად ჩანს ასევე ამერიკის კონტინენტებზე, თუნდაც დიდ ქალაქებსა და პერიფერიებს შორის, იმიტომ რომ ცენტრში ხშირად ყველაფერი ძალიან კარგად არის იმასთან შედარებით, რა პრობლემებსაც ვაწყდებით პერიფერიებში, და სწორედ ერთ-ერთი პროექტი, რომელზეც მე ძალიან აქტიურად ვმუშაობ ახლა, გახლავთ ახალი ქალაქების დაარსებასთან დაკავშირებით, და ეს არის, ასე ვთქვათ, სხვა რამ ვიდრე მხოლოდ არსებული ქალაქების გაფართოება და გაფართოება, სადაც ცხოვრობენ ელიტები და უსასრულოდ ფართოვდება ეს არსებული ქალაქები, ხო? ადამიანები, დასაქმებული ადამიანების ხედან ამ მცირე სივრცეში, ასე ვთქვათ, ყუთში გადატანითი მნიშვნელობით და აქ ატარებენ დროს, აი ამ მუდმივად გაფართოებად ქალაქებში. Well, I must thank the translator, because you have a very good memory. Or you wrote it all down. I don't know, very fast writer. I have my techniques. It's okay. Thanks a lot. Now, here is one element that I would like to bring into the picture. And that is when cities confront conflict. They don't always do. There's a lot of little conflicts. But when the conflicts really accumulate? You know, and here is sort of to think of a background condition, something that has been around for ages, you know, when it comes to cities. So when we're thinking about it, is that across time and space, cities have shown a capacity to transform conflict into the civic. When conflict is controlled or changed or, you know, enacted in a good way, it becomes the civic in many ways. It's never perfect, but it is very different. The civic moment in cities is very different from the conflict moment in cities. And here the civic really thought of in its multiple meanings. The civic has many, many different meanings. Now, commerce, mutual dependence, we depend on other people when we live in cities. All of that contributes actually in its own way, even though it is very partial and often not very visible, contributes to this notion of the civic and how we need that. We could not survive in our cities if there weren't a bit of the civic, a bit of the, that you mutually understand, that you support each other, etc. The contrast, if you want,
is when conflict is in play, when serious conflict, when the reaction has often been, historically speaking, to go to war. And many wars started in cities, not all of them, but many. So there is an extraordinary balance that a city that more or less functions can actually bring to bear on all kinds of possible horrible things. No city is perfect, but at the same time, what I would like to emphasize, what I'm trying to emphasize, is that a working city, imperfect as it is, inequalities that it will have, abuses of power, yes, 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 highly imperfect in many ways, and yet it manages to enable people. A working city, even if it is poor, even if it has problematic conditions, a working city is a scent of the gods, if you want, for most people who live in cities. So we have to protect that capacity. Every now and then we have seen disastrous consequences when we don't do that. When a city goes to war, it's a real mess, because the city is not the zone for doing war in many ways. Now, there are sort of... can I translate? Because okay. Yes, of course. It's okay. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი, რასაც ჩვენ ვაწყდებით, ეს გახლავთ კონფლიქტები, რადგან როდესაც კონფლიქტები გროვდება, ჩვენ სხვადასხვა პრობლემას ვაწყდებით და ქალაქში ეს გარემო და ფონი იმისკენ მივყავართ ამ კონფლიქტს, რომელიც ხდება სამოქალაქო და დროსა და სივრცეში უფრო და უფრო იწელება და შესაბამისად ქალაქებში კონფლიქტი სრულიად სხვაგვარია, ეს ხდება სამოქალაქო და ჩვენ სიტყვა სამოქალაქო აქ შეიძლება გავიგოთ სხვადასხვაგვარად. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ აქ არის ორმხრივი, მრავალმხრივი დამოკიდებულება, ურთიერთდამოკიდებულება ადამიანებს შორის და ხელს უწყობს შეიძლება ქალაქი გარკვეულწილად კონფლიქტებს, მაგრამ ასევე ჩვენ ვერ გადავრჩებით ამ სამოქალაქო ურთიერთმხარდაჭერის გარეშე, თუმცა იქნება ასევე კონტრასტი და კონფლიქტი ქალაქში უფრო სერიოზულ რეაქციას იწვევს. ხშირად შეიძლება ეს სამოქალაქო დაპირისპირება თუ კონფლიქტი გადაიზარდოს ომში. ძალიან ბევრი კონფლიქტი დაწყებულა ქალაქებში, რომლებიც შემდგომ შეიძლება სამოქალაქო ომად იქცეს და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბალანსი იმისათვის, რომ ქალაქმა განაგრძოს ფუნქციონირება შესაბამისად. რა თქმა უნდა, არც ერთი ქალაქი არ არის იდეალური, მიუხედავად იმ ყველა სიკეთისა, რაც შეიძლება ქალაქში არსებობდეს, ეს იქნება ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება თუ სხვა მრავალი პრობლემა. ქალაქი ზოგადად აძლევს შესაძლებლობას ადამიანებს და პრობლემებს ასევე წყვეტს, გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა, აჩენს პრობლემებს, ასე რომ ერთგვარი კუთხით გარკვეულწილად ქალაქი არის ღმერთის გზავნილი ადამიანისთვის, რომ ჩვენ დავიცვათ, ასე ვთქვათ, ერთმანეთი და არ გამოიწვიოს ამან კატასტროფული შედეგები, როგორიც შეიძლება იყოს მაგალითად ომი. Did I really say all of that? I hope so. You must have a very good memory. Very good. Now, thank you. So the other two other elements that I would like to bring in is the whole question of the limits of power and war, and the role that the civic, the law, the global, if you want, the global web of interdependencies, all of these items can actually collectively contest the most powerful states and make powerlessness a complex condition rather than a mere victimhood. Now, that was a lot of language that I said here. But the juxtaposition really has to do with power and war have their limits, no matter how powerful they are. And in that sense, the role of the civic, of law, etc., also has found its sort of zone, operational zone. Can you translate that? Yes, thank you. Так, ჩვენ აუცილებელია გავითვალისწინოთ სხვა არის საზღვრები, რომლებიც არსებობს ძალაუფლებისა და კანონმდებლობის კუთხით. ეს არის ერთგვარი ქსელი ურთიერთდამოკიდებულების და ეს არის კოლექტიური ძალისხმევა. ანუ აქ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ურთიერთდამოკიდებულებაზე კანონსა და ძალაუფლებას შორის, რაც არ უნდა ძლიერი იყოს კანონი და ძალაუფლება
უფლებამოსილებები, რომლებიც მინიჭებული აქვს ამა თუ იმ სახელმწიფოს ამ კანონმდებლობის საფუძველზე, მას აქვს თავისი საზღვრები და ეს არ არის ამოწურვადი, ანუ ძალაუფლებას და კანონს აქვს თავისი საზღვრები და სწორედ აი ამ საზღვრებზე ვსაუბრობ, რასაც შემდგომ მივყავართ უკვე საოპერაციო საკითხებამდე და აი ამ პრაქტიკულ საკითხებამდე, რომლებზეც შეიძლება ვისაუბროთ. So there is a capacity that cities have that is it's quite a mix, it's quite invisible. And so here's a little, it's the role of the civic, the role of law, the growing global web of interdependencies. All of this which can contest, and this is the important point, the most powerful states and make powerlessness complex rather than simply a story of victimhood. I think I already mentioned some of this stuff, but this to me is a very important phrase, so maybe you can repeat that. Mm-hmm. და აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია ის შესაძლებლობები, რომლებიც არსებობს ქალაქებში, რადგან აქ არის ერთგვარი ესეთი უხილავი ნარევი შერეული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის სამოქალაქო საკითხები, კანონმდებლობა, როგორც თქვი და ურთიერთდამოკიდებულება და ჩვენ აქ უნდა ვიფიქროთ ძლიერ სახელმწიფოებზე და არ წარმოვიდგინოთ თითქოს ეს სახელმწიფოები არიან თუნდაც მხოლოდ მსხვერპლი, არამედ ვიფიქროთ უფრო კომპლექსურად ამ საკითხებზე და განვიხილოთ ის ყველა ელემენტი, რომელიც ჩამოვთვალე, უფრო სიღრმისეულად განვიხილოთ ეს საკითხები ამ შესაძლებლობების, კანონმდებლობისა და ძალაუფლების კუთხით. Now, one question that we need to ask, I think, is if cities today, in today's big, in the big cities, etc., if these cities are losing capacities, they may be gaining some, but the question also is, and there is doubt about that they are losing capacities because we have very powerful actors. Just think high finance, which is something I work a lot on. High finance can just about alter most conditions. It's very abstract. It's not about money. It's far more complex, far more capable of major transformations that we cannot even see with our eyes. So the whole question of high finance is something that I have really worked on, etc. I don't want to say too much because it becomes very detailed. But I do think that cities today are, maybe not in your region, all right, but cities today in the West are losing the capacity that they have long had to triage conflict. You understand triage, right? That you transform conflict in something that is sort of manageable. და აქ ჩვენ ასევე უნდა დავსვათ კითხვები, როგორ მივიღოთ ჩვენი დღევანდელი რეალობა, დღევანდელი დღე და აქ არის მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე, როგორ კარგავენ შესაძლებლობებს ქალაქები და აქ შემოდის თამაში, ასე ვთქვათ, ძლიერი აქტორები, რომლებიც ფიქრობენ აი ამ მაღალი დონის ფინანსებზე. ეს არ არის მხოლოდ ფული, აქ უფრო ბევრად დიდი გარდაქმნებია და ტრანსფორმაცია, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. არ მინდა რომ ზედმეტად, ასე ვთქვათ, დეტალებში გადავიდეთ, თუმცა მიმაჩნია რომ ისევე როგორც თქვენს რეგიონში, ასევე დასავლეთში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ამ შესაძლებლობების შენარჩუნება და კონფლიქტის გარდაქმნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. So one, and begin to conclude now, so that also people can ask questions. But so we have sort of today we have extreme kinds of economic development. Yes, it's economic development, but it's not your familiar economic development. It's actually rather extreme. And this is something that begins in the early 1980s. The early 1980s, in my reading, mark the end of the more familiar, older ways in which cities functioned. And new actors come in play, and new potentialities, new capabilities. Think high finance. High finance, very abstract, algorithmic mathematics, they can transform just about anything into what they want. This is something that really makes a difference, but it's invisible. You know it. I mean, we know it in certain ads through certain outcomes, but we don't. Now, the other thing here that matters to me is sort of extreme kinds of economic development that we have seen emerge since the 1980s. The 1980s, as you now have understood, for me, really
really marks a difference. Thank you for this conclusion. ანუ ბოლოსკენ აუცილებლად უნდა ვთქვათ ასევე ის საკითხები, რომლებიც შეიძლება ჩვენთვის ნაცნობი იყოს, მაგრამ ახალი თვალით, ახალი კუთხით შევხედოთ, რათა დავინახოთ აი ეს ახალი შესაძლებლობები. მე როდესაც ვახსენე ეს მაღალი დონის ფინანსები, ეს ძალიან აბსტრაქტულად ჟღერს და მნიშვნელოვანია, რომ ასევე კონკრეტულ გამოსავალს ვხედავდეთ და ვხედავდეთ იმ ტრანსფორმაციას, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება იყოს უხილავი. და ასევე მინდა ვახსენო, რომ 1980-იანი წლების შემდგომ ეკონომიკა მრავალ ქვეყანაში ძალიან რადიკალურად შეიცვალა და გაიზარდა და ამან გამოიწვია ძალიან ბევრი ცვლილება. So, is it okay? Questions? Okay. Sorry. Yeah, I just want to conclude just that I think that I have the impression that your city is not subject to the types of negatives that, say, New York City is, and so many cities in the Americas especially. So I just want to put that on the table too. I do not know your country, but I have the distinct sense that your country is quite different from the kind of city that I'm describing here, which is the extreme city, the kind of city that we really do not necessarily want. Okay. და ასევე ძალიან განსხვავდება თქვენი ქალაქი ჩემი აზრით, ისეთი დიდი ქალაქებისგან, როგორც არის თუნდაც ნიუ-იორკი, სადაც ეს ტალღა, ამ უარყოფითი ტალღა შეიძლება ბევრად უფრო დიდი იყოს, ვიდრე ეს თქვენს ქალაქშია. ანუ მე ვსაუბრობ აი ამ ექსტრემალურ ქალაქებზე, სადაც ამ უარყოფითის შემოტევა ბევრად უფრო დიდია და შეიძლება ეს არ იყოს ჩვენთვის სასურველი, ზოგადად არ გსურდეს ასეთი ქალაქისთვის მიღწევა. სალომე, რომ უკეთესად რომ გავაცნოთ ჩვენის ამიტომ მე მგონი ეხლა ჯობია თუ ჩვენ სტუმრებს დაუთმობთ სიტყვას ხო რომ გადავთარგმნო. So Mr. Gia says thank you so much, and now we would like to give word also to our guests that are invited here, speakers, to introduce the similarities more between your book and our problems, so that you can also see and we can so the public here can also see. Thank you so much. Thank you. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სასკიას.